আজকে যে বিষয়টা নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলবো সেটা হলো ক্লাস 12 লেভেলের ডিটারমিনেন্ট। এই ডিটারমিনেন্ট আমরা দেখব যে এনি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স, অর্থাৎ যার রো এবং কলাম সমান, সেই স্কোয়ার ম্যাট্রিক্সগুলোকেই আমরা ডিটারমিনেন্ট আকারে প্রকাশ করতে পারি। এবং তার পরবর্তীতে আমরা দেখব যে ডিটারমিনেন্টের কিছু প্রপার্টি আছে, সেই প্রপার্টিগুলো আমরা ডিসকাস করব এবং সেই প্রপার্টিগুলোর কিছু কিছু এক্সাম্পল আমরা পরপর দেব, যাতে কি এই ডিটারমিনেন্ট সম্পর্কে তোমাদের একটা ধারণা গড়ে ওঠে এবং ইন ফিউচার তোমরা যখন এই ডিটারমিনেন্ট চ্যাপ্টারটা করবে তোমাদের একটা সম্যক ধারণা থাকবে এবং অতি সহজে তোমরা এটা করতে পারবে। চলো পরপর আমরা দেখি যে ডিটারমিনেন্ট কী, ডিটারমিনেন্ট কাকে বলে, ডিটারমিনেন্টের বৈশিষ্ট্য কী, ডিটারমিনেন্টের স্পেশাল ফিচার্সগুলো কী কী, ডিটারমিনেন্টের সাথে কী কী আমরা অ্যাডভান্টেজ পেতে পারি, সেগুলো আমরা পরপর দেখব। হোয়াট ইজ আ ডিটারমিনেন্ট? ডিটারমিনেন্ট হবে কোনো বর্গম্যাট্রিক্স যদি কোনো রাশিমালা বা কোনো সংখ্যামালার সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তখন তাকে বলা হবে ডিটারমিনেন্ট। এবারে এই একটা দেখো, এখানে n বাই n অর্ডারের একটা ডিটারমিনেন্ট আমরা তৈরি করতে পারি, n বাই n অর্ডারের ম্যাট্রিক্স থেকে। আর ডিটারমিনেন্টটাকে এক্সপ্রেস করা হবে ডেট অফ এ, দ্যাট ইজ আ ডিটারমিনেন্ট অফ এ অ্যান্ড এক্সপ্রেস ইন দিস ওয়ে। And the determinant, this is a determinant and this is a matrix. So we can convert matrix in determinant when the row and column both are the same. That is, row and column, if the row and column is not same, then we can't convert matrix in determinant. This is the primary condition. Cofactor. This is a 3 by 3 order matrix. The date of A11 positions means the first row and first column. A11 element is in 2, so this is the A11 element. Minor of that elements will be minor. -2, -1, 1, 2. So this is the minor. Similarly, suppose if we want to find minor of this element, this is the position of A22. A22 means minus of 2 and the minor 2, 3, 1, -2. Now we are discussing about the expanding of the determinant. Suppose a 3 by 3 order determinant A11, A12, A13, A21, A22, A23 and A31, A32, A33. Now if we expand this determinant, then we get according to the first row. This will be the, if we take A11, then we get these 4 elements as a minor. So this one A22, A23, A32, A33. Similarly, -1 to the power 1 plus 1, because this is the element of 1, 1. So this is the element of 1, 2. So this will be -1 to the power -1 to the power 1 plus 2. 2, 1, 3, 1, but the A is there. 2, 3 and 3, 3, both the A is there. A1, 3, so this one 1 and 3, because is the element of 1 and 3. Now according to the element, this element, if we consider the element A13, then we get the minor
This is the expanding property of determinant. What is that result? Suppose A is a matrix of 3 by 3 order. Adjoint of A. These 4 are the minor for the element of A11. So this will be according to this one. We are completed here. Now we move to the next spot. If we take this element, then we get 2, 1, A2, 3, A3, 1, A3, 3. Similarly, now the sign will be plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, and transpose also. Transpose means row column will be interchanged. So this column converted as the first row, and this second column will convert it as a second row, and third column will convert it as a third row. Now we are moved to next. This property is a vital property. Determinant of A multiple with the same order identity matrices. Now we move to next. Using these two, we can find easily the inverse of a given square matrices. The application. This is the important. Suppose 3 point x1 y1, x2 y2 and x3 y3. The 3 point. If date of this one is 0, then we can say these 3 points are the collinear points. And similarly, if we get any value from this determinant after expanding, then this will be the area of the given 3 points. If collinear is there, then date of A will be the 0. If collinear is not there, then we can easily find by using this application or using this formula the area of the given triangles. Suppose this is the triangles, and this is the x1 y1, and this is the x2 y2, and this is the x3 y3. So we can find the area of these triangles by using this property. We move to next. So determinant D is equal to 5, 6, 3 minus 5, 7 minus 8, 2, 1 minus 1 and minus 6. Expanding, we get the value. Now similarly D1 means when you replace this 11, 15, 7, minus 8, minus 7, 2, 1, minus 1 and minus 6. Similarly D2 is equal to when we replace this one in second column 5, 6, 3, 11, 15, 7, 1, minus 1, 6, minus 55 after expanding. Now D3 means this column will be replaced here. So
5, 6, 3, 15, 7, 11, 15, 7. After expanding, minus 55. So we get the x is equal to d1 by d. So after putting d1 and d, we get x is equal to 1. Similarly, y is equal to minus of 1. Similarly, z is equal to d3 by d. d3 by d minus 1. So this formula is an important to solve the system of equations of that types. So x will be d1 by d. These are d1s. How can we get this? When this column is replaced here and another columns are remain constant, then we get the d1. Similarly, when this column is replaced in second column and another columns are remain constant, then we get the d2. Similarly, we get the d3 when this column is replaced here, column 3. After expanding, we get the value of d1 and d2 and d3. After getting the value of d1, d2, d3 and d, we get the value of x is equal to d1 by d is equal to 1, y is equal to d2 by d is equal to minus 1, z is equal to d3 by d is equal to minus 1. So this is the one way to solve the system of equations by using Camax rule. These kinds of examples enrich your knowledge to understand this chapter determinant in your board exams as well as the competitive exams in future.